কেডিএল ইংলিশে সবাইকে স্বাগত। তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বেশি দেরি নেই, তাই আমি তোমাদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট রাইটিং বেছে রেখেছি, যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু খুবই ভাইটাল রোল পালন করবে। তোমরা কিন্তু খাতা পেন না নিয়ে বসে থাকলে তোমরা খাতা পেন নিয়ে বসো এবং এগুলো সব লিখে নাও, ঠিক আছে? এগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, তোমরা সব মুখস্থ করে নেবে। তাহলে শুরু করা যাক। তাহলে শুরু করছি। প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে, রাইট এ রিপোর্ট অন দ্য অবজারভেশন অফ কন্যাশ্রী ডে ইন ইয়োর স্কুল। প্রথমে টাইটেল হচ্ছে XYZ হাই স্কুল, এটা তোমরা যে কোনো একটা স্কুলের নাম দেবে। হাই স্কুল অবজার্ভড দ্য কন্যাশ্রী ডে, ঠিক আছে, বাই অর্ণব দাস সেক্রেটারি, এটা একটা নাম দেবে, সেক্রেটারি ব্র্যাকেটে সেক্রেটারি কমা বসিয়ে লিখে দেবে। Our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee has launched the Kanyashree project for the development of the girl child as well as to prevent premature marriage. Full stop. August 14th is celebrated as the Kanyashree Divas all over West Bengal. Our school has celebrated the day with pomp and glee. Our headmaster inaugurated the program by delivering a speech about the importance of the day. He inspired the girls to study hard. As a chief guest, Mr. Subhas Das, bracket MLA, came to the program. The bank manager of SBI came there and opened some bank accounts for the scheme. Then some girls performed Rabindra Sangeet. Our school arranged lunch for all. The program went on for 4 hours. It came to an end at 4 PM. ঠিক আছে, এটা হলো একটা রিপোর্ট। এরপরে নেক্সট রিপোর্টে যাচ্ছি। রাইট এ রিপোর্ট অন দ্য টাস্ক অফ ডিস্ট্রিবিউটিং দ্য সবুজ সাথী বাইসাইকেল টু দ্য স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 10 and 12 in your school. টাইটেল হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ সবুজ সাথী বাইসাইকেল ইন আওয়ার স্কুল বাই, এটা নাম কমা সেক্রেটারি, ঠিক আছে। আওয়ার স্কুল ডিস্ট্রিবিউটেড সবুজ সাথী bicycles on 5th January, 2023 among the students of class 10 and 12. Total 100 boys and 80 girls received the bicycle on this day. The names and addresses of these 180 students were forwarded to the local video office as eligible recipients of the bicycles. Accordingly, the bicycles were delivered in the school through transport vehicles. All the students attended the distribution program along with their guardians. The bicycles were handed over to them in their presence. 5 students remained absent. Their bicycles were kept in safer custody for distribution later on. The entire program was conducted under supervision of teacher and some panchayat authorities. The distribution program was completed successfully. এটা হলো দ্বিতীয় রিপোর্ট। তৃতীয় রিপোর্টে যাচ্ছি। তৃতীয় রিপোর্ট হলো
write a report on the vaccination camp recently organized in your school. Title: XYZ High School organized vaccination camp by একটা নাম, secretary. Our school organized a vaccination camp on last 15th January 2023 for the students in the age group of 10 to 15 years. In the camp, the Honorable BDO of our locality, Mr. Aniket Ghosh, was present as the chief guest. The camp was started at 10 a.m. in the school premises. The camp was conducted under the supervision of the physical education teacher, some health workers and renowned doctors of the local government hospital. All the teachers and respected headmaster were always present in the camp. Students along with their parents attended the camp. Students carried their Aadhaar card. They followed COVID protocols by wearing mask, using sanitizer and maintaining social distance. A total number of 300 students was vaccinated with the second dose of Covaxin. The camp ended successfully at 4 p.m. এটা হচ্ছে তৃতীয় রিপোর্ট। আরও কিছু ইম্পর্ট্যান্ট রিপোর্ট একটা ভিডিওতে দেওয়া তো সম্ভব হলো না, তো তোমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখবে আরও কিছু ইম্পর্ট্যান্ট রিপোর্ট আছে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিওটা দেখতে ভুলো না। এই তিনটে রাইটিং দেওয়া হলো, ঠিক আছে, আর কয়েকটা রাইটিং আছে, রিপোর্ট রাইটিং, তো তোমরা ওগুলো লিখে নিও কিন্তু। ঠিক আছে, পরের ভিডিওটা দেখতে কিন্তু মিস করো না। চ্যানেলে যারা নতুন আছো তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাহলে দেখবে পরের ভিডিওগুলো তোমাদের নোটিফিকেশানে চলে যাবে। ঠিক আছে।